Hi, how are you all? Welcome to Aurora Studio. So, இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா I have given a hint. என்ன hint? We have seen about kidney filters the waste. கரெக்டா? ஆனால் அந்த கிட்னியில் உள்ள யார் எக்ஸாக்டாக ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க வேஸ்ட்டை அதுதான் கேள்வி. There is someone called as Nephron. So, this nephron will be involved in filtering the waste. சரி எங்கே இருக்கும் இந்த nephron அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த nephron வந்து கிட்னிக்குள்ளே இருக்கும். The basic functional unit of kidney is nephron. ஓகேவா? இப்போ எப்படி நம்ம உடம்பு முழுக்க the basic functional unit of human body is cell அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்ம உடம்பு முழுக்க செல்லாக தான் இருக்குது. ஓகேவா? The basic functional unit of building bricks. ஏன்னா இந்த பில்டிங்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிரிக்ஸ். அதே மாதிரி த பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி இஸ் நெஃப்ரான். ஒய்? ஏன்னா இன்சைட் கிட்னி மில்லியன் நம்பர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபில்டரிங் த வேஸ்ட். இந்த நெஃப்ரான் தான் இந்த வேஸ்டெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ண உதவுது. ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? we are going to see about the structure of nephron. எப்படி இருக்கும் இந்த நெஃப்ரான்? ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் draw easy structure so that you can understand easily. Easier or structure போடுறேன். Okay, this structure may not be like how it is given in your book. உன் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இந்த structure இருக்காது. But the structure will give you an understanding of how the nephrons will be. இப்படி தான் இருக்கும் nephrons அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும். என்னடா நூடுல்ஸாக இருக்குன்னு டோன்ட் திங்க். ஓகே, சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் இப்படி தான் இருக்கும் நெஃப்ரான். ஓகேவா? இதை மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுடலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Okay, this is how the nephron will be in our body. இப்படி தான் இவ்வளோ காயில்டாக இருக்கும். சரி, இந்த nephron function என்னன்னு சொன்னேன்? it is the filtering unit. okay, it filters the waste. இந்த nephron தான் நம்மளோட வேஸ்ட்டை ஃபில்டர் பண்ணும். சரி, புரியுதா? காமெடியாக இருக்கா? ஓகே, like this only it will be nephron. If you draw this in your exams, you won't get 5 marks, but you will get around 3 to 3.5. If I was there, I will give 4.5. Okay, so this nephron has a cup-shaped cavity called as Bowman's capsule. So in the nephron oda outer structure la it has a cup shaped cavity. C mari cup mari irka, called as Bowman's capsule. So inside this Bowman capsule you have lot of blood capillaries called as glomerulus. Okay va? Idu per dhaan you call it as glomerulus அப்படின்போம். இந்த glomerulus தான் ஃபில்டர் பண்ணும். என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி I will say details. So the outer structure is a cup shaped cavity called as Bowman's capsule, and inside Bowman's capsule you have blood capillaries called as glomerulus. So the glomerulus receive blood through an arteriole called as Afferent arteriole. Okay, so glomerulus க்கு blood வருது, afferent arteriole வழியா வரும். இந்த afferent arteriole will be broad and it will be thick. ஏன்னா blood comes, the waste carrying the blood, it comes through the afferent arteriole with a high pressure, அதனால it will be thick, and the purified blood will be sent through something called as efferent arteriole.
So purify பண்ணி filter ஆன blood வந்து it will be sent out through efferent arteriole. புரியுதா? So through the efferent arteriole, blood which has waste will be entering inside the nephron, அதாவது glomerulus. அது வந்து thick-ஆ broad-ஆ இருக்கும். ஏன்னா high pressure it can enter, and similarly the purified blood will go out through the efferent arteriole. புரியுதா இது வரைக்கும்? Clear-ஆ? Fine? Okay. We'll use different color. Okay. So this Bowman's capsule, it opens into a highly coiled tube called as PCT. PCT அப்படின்னா என்னன்னா proximal convoluted tube. So in the Bowman's capsule, it opens into a highly coiled tube called as PCT. இந்த PCT ல என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்றேன். And the PCT opens into a loop. நீங்க எந்த ஸ்ட்ரக்சர் போடுறீங்களோ இல்லையோ இந்த U structure மறக்காம கரெக்டா போட்டுருங்க. This U structure is called as Henle's loop. Henle கிடையாது, Henle's loop அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது is called as descending Henle loop ஏன்னா it is going downwards, and this is called as ascending Henle loop அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கூட ஃபைன், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த Henle loop மட்டும் இந்த U கரெக்டா வரும். ஓகேவா? ஃபைன். So the PCT opens into Henle's loop, descending Henle loop and ascending Henle loop, and the ascending Henle loop opens into something called as DCT. DCT அப்படின்னா என்னன்னா distal convoluted tube. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே? So the Henle's loop opens into a tube called as DCT, and DCT it further opens into collecting duct and collecting tube. இங்கேருந்து the waste will be sent to renal pelvis and ureter. புரியுதா? These are the parts which is involved in the filtration. இதுதான் nephronோட ஒரு basic parts. என்னென்ன parts இருக்கு? So it has a cup shaped cavity called as Bowman's capsule, and inside the Bowman's capsule you have blood capillaries called as glomerulus. So in the glomerulus தான் filtrationல மெயினா இன்வால்வ் ஆகும். யார்கிட்ட இந்த blood வருது? Through the afferent arteriole the blood comes inside the glomerulus, and the purified blood goes out through the efferent arteriole, and the Bowman's capsule opens into a coiled tube called as PCT. PCT என்ன? Proximal convoluted tube, and the PCT opens into a U-shaped structure called as Henle's loop. இதை descending loop உன்போம், and இதை ascending loop அப்படின்னு சொல்லுவோம். And the Henle loop opens into DCT, which is distal convoluted tube, and the DCT is further opened into collecting duct and collecting tube. அங்கேருந்து waste வந்து it goes to renal pelvis and ureter. இதுதான் parts involved in nephron. இதுதான் nephronோட structure and parts. சரி, இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் என்ன function? Stay tuned. We'll see in next video. This is Sudan signing off.